viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here are students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is History of English Literature, and I am gonna tell you about 3 topics. First of all, surrealism, second, existentialism, and third and the last topic is absurdism. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स. और अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ टेल मी in the comments box. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. And now literature in Pakistan, Zani Study Instruments. Now I'm gonna start the topic. Symbolism, existentialism and absurdism. First of all, symbolism. Symbolism is the use of symbols. Symbolism में अलामात का इस्तेमाल है. The term symbolism is derived from the word symbol. Symbolism symbol लफ्ज़ से लिया गया है, which derived from the Latin word symbolism, a symbol of faith, and symbolum, a sign of recognition was. अलामत की इस्तिलाह लफ्ज़ अलामत से माखूज़ है, जो लातीनी लफ्ज़ अलामत से माखूज़ है, जो ईमान की अलामत है और अलामत को तस्लीम करने की अलामत थी. In the ancient Greece, the symbolum was a shard of poetry. कदीम यूनान में सिम्बोलिज्म शायरी का शार्ड था. Symbolists believed that art should represent absolute truth. अलामत निगारों का ख्याल था कि जो आर्ट्स हैं वो मुतलक सच्चाई की नुमाइंदगी करें. जीन मोरेज published Symbolist Manifesto on 18 September 1886. जीन्स मोरेज ने 18 सितंबर 1886 में सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो शाया की. The word existence is the key concept in existentialism. और जो लफ्ज़ वजूद है वो कलीदी तसव्वुर है वजूद का. Absurdism has its key word of absurd. Absurdism मज़ाक़ खेज़, इसका कलीदी लफ्ज़ मज़ाक़ खेज़ है, which means identification of some problems of modern man by comparing and contrasting the traditional hero with contemporary hero. कि जदीद इंसान, जिसका मतलब ये है कि जदीद इंसान के कुछ मसाइल की शनाख्त करना, उनके असल यानी कि ट्रेडिशनल हीरो को कंटेम्पोरेरी हीरो के साथ मुवाजना करके उसके बरक्स रख कर. एग्जिस्टेंशियलिज्म अ रिकॉग्निशन थ्रू द साइकोलॉजिकल लेसन्स लर्न विद इन द लिटरेचर ऑफ मैन्स इनहेरेंट करैक्टर ट्रेट्स. इंसान की फितरी किरदार की अलामत अदब के अंदर सीखे गए नफ्सियाती इसबाक के ज़रिए वजूदियत को पहचानना होता है. इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन फिलोसफी इन अ वेरी स्पेशल सेंस. इसे एक ऐसा लफ्ज़ है जो फ़लसफ़े में बहुत ख़ास मायनों में इस्तेमाल होता है. The existentialism was existence to refer specifically to human existence. वजूदियत ख़ास तौर पर इंसानी वजूद का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होती है. It is also known as philosophy of existence. इसे फ़लसफ़े वजूद भी कहा जाता है. Some key points of existentialism are existence is always particular and individual. और कुछ वजूदियत के कुछ अहम नुकात हैं जो हमेशा ख़ास और मुनफरिद ही रहते हैं. Existence is primarily the problem of existence. It is therefore also the investigation of the meaning of being. जहाँ पर तहकीकात को मुसलसल वजूद बुनियादी तौर पर वजूद का मसला है, लिहाजा वजूद होने के मानी की तहकीकात को मुसलसल मतनू अमकानात का सामना करना पड़ता है. द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंटिन्यूअली फेस्ड विद इन डिवर्स पॉसिबिलिटीज फ्रॉम विच ही मस्ट मेक अ सिलेक्शन ऑफ विच ही मस्ट मेक देन कमेंट हिमसेल्फ.
تحقیقات کو مسلسل متنوع امکانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں سے اسے کوئی ایسا انتخاب کرنا ہوگا جس کے بعد اسے خود کا انجام دینا ہوگا. ایگزسٹنس از آلویز اے بینگ ان دا ورلڈ. ایگزسٹنس وجودیت، وجود ہمیشہ دنیا میں ایک وجود ہے. اینڈ سو ٹو سے in a concrete and historical determined situation that limits or condition choice. لہٰذا یہ کہنا ایک ٹھوس اور تاریخی طور پر طے شدہ صورتحال میں جو حدود یا حالت کا انتخاب کرتا ہے. وجودیت کا اصول پرنسپل آف ایگزسٹینشیلزم اور سبجیکٹیوٹی. وجودیت کا اصول جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی ہے، موضوعیت ہے. ڈس بلیف ان گاڈ، خدا پر بھروسہ نہ کرنا. چوائس ایز دا الٹیمیٹ ایویلویٹر کو چوز کرنا. انگوش اور انشائٹی. Nothingness means there is a self and world. Understanding that immerses in anxiety called nothingness. Anguish or anxiety. Nothingness means there is a self and world. پریشانی اور پریشانی. اطمینان مطلب یہ ہے کہ ایک خود اور دنیا کی سمجھ ہے، اپنے آپ کی اور دنیا. That immerses in anxiety called nothingness، جو بے چینی میں ابھرتی ہے اور غیر مضحکہ خیز ہے. Absurd اور غیر مضحکہ خیز ہے. The acceptance of nothingness leads to the concept of the absurd, which becomes a central opinion of existentialism. Absurd is basically a state of attention from the world. عدم اطمینان کی قبولیت اس بیہودہ تصور کی طرف لے جاتی ہے جو وجودیت کے بارے میں ساتر کی رائے دیتا ہے. مضحکہ خیز subjectivity means man in fact is a project possessing a subjective life, and before the projection of the self nothing exists. بنیادی طور پر دنیا کی طرف سے توجہ کی ایک ریاست ہے. جانبداری کا مطلب ہے کہ انسانی حقیقت میں ایک ایسا منصوبہ ہے جو موضوعی زندگی کا مالک ہے. اور ایگزسٹینشیلزم از اے ہیومنزم. وجودیت ایک انسان دوستی ہے، پروجیکشن سے پہلے کچھ بھی موجود نہیں. وجودیت ایک انسان دوستی ہے سارٹر کے مطابق. گائز یہ تھا آج کا ٹاپک ان ہسٹری آف انگلش لٹریچر. پلیز سبسکرائب مائی چینل and press the bell icon as well to get notification of my new videos. اور ویڈیو اچھی لگے تو please press the like button and share my video with your friends. Thanks for watching this video. اللہ حافظ. کسی اور ٹاپک کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں.